In the previous classes, we had discussed about small intestine and large intestinal pathologies. In today's class, we'll be starting with inflammatory bowel disease. Under inflammatory bowel diseases, two main pathologies will be dealt, that is Crohn's disease and ulcerative colitis. So, just like the name suggests, it is inflammation of the bowel and it depends on the location. So, it is an idiopathic and a chronic. We don't exactly know the cause, what is the cause, and it is a chronic inflammatory disease of the bowel. It is characterized by chronic and a relapsing course, most commonly seen in developed countries and most commonly seen in females with OCPUs. Okay, it can be seen, it is known to have bimodal distribution, that is in two different age groups, one between 20 to 30 years, so young adults we can say, and 60 to 70 years, old age people. So in both these conditions can be seen. Okay, Crohn's disease is more common in smokers, whereas smoking is protective in case of ulcerative colitis. So this is a differentiating point. Okay, smoking is protective in ulcerative colitis. Okay, it is idiopathic, hence the etiology is not exactly known. So what are the risk factors for development of IBD? If there is a positive family history, then that is the greatest risk factor for developing inflammatory bowel disease. Other than that, there can be genetic susceptibility, that is 3 genes are known to be implicated with IBD. One being NOD2, that is nucleotide oligomerization domain 2, and other one being ATG1611, autophagy related 16 like 1, and then immunity related GTPase-M. So these 3 genes, if there is mutation in these 3 genes, then there is a possibility of developing IBD. Other than that, positive family history plays a major role. So other factors can be, there can be multiple developing factors like alteration in host interaction with whatever the microorganisms that are present in our intestine. Along with that, there can be alteration in the gut microbiota, which can lead to inflammation in the gut. If there is a dysfunction of the intestinal epithelium, then that can lead to development of inflammatory bowel disease. And other than that, aberrant mucosal immune response to any microbiology or to any disease, that can lead to inflammatory bowel disease. Okay, basically it can be attributed to something related to immunity. Okay, there is excessive immunity, because of that there is an inflammatory flare up, and that can lead to this thing. Along with that, there is genetic susceptibility and positive family history. Okay, so now starting with Crohn's disease. Okay, it is a chronic transmural inflammatory disorder of GIT with unknown etiology. ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can almost derive most of the points. So it is a chronic disease. Okay, over time it will happen, and it is a transmural. Transmural basically means it will involve deeper layers of GIT also, not only mucosa, but it will involve submucosa, muscularis propria and all. So all the layers of the GIT can be involved. That means transmural. Okay, and it can involve any part from mouth to anus. Okay, and most common site being ileum, ileocecal valve and cecum. Okay, that is transition from small intestine to large intestine. ಆ ರೀಜನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಜಿ ಐ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಂಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡುಯೋಡಿನಮ್, ವೆರಾಸ್ in patients of colonic disease, rectal sparing is a characteristic in case of Crohn's disease. Okay, there is involvement of small intestine and large intestine is seen in 55% cases, only small intestine in 30%, only large intestine in 15% cases. Just like we had discussed before, it attacks young adults also, that is those who are in age group of 20 to 30 years, and most commonly females who use OCPs, smokers and urban dwellers. Smoking is a risk factor for Crohn's. Okay, so now we know about introduction and some of the basic points related to Crohn's disease. After that, we know, just like we have discussed, etiology is idiopathic, that is unknown. We don't exactly know the cause, but there are some certain studies going on, and based on that we can imply that these causes may lead to Crohn's disease. What are they? Infectious agents that are proposed to be causative agents are Mycobacterium, paratuberculosis and measles. These are said to be associated with, these can be the risk factors for Crohn's disease. ಅದೇ ಥರ
card 15 and NOD2 gene mutation located on chromosome Q, long arm, that is also known as IBD1 locus. So chromosome 16 is known as IBD locus. ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ IBD1 locus is this one. IBD2 locus is located on chromosome 12q, that is most common for ulcerative colitis. So basically these are the two genes. IBD1 is chromosome 16, IBD2 is chromosome 12. Okay, so what exactly is the pathology? What exactly does the disease do? It is we can see on the pathology, like if we take the gross specimen or gross pathologic lesion, superficially aphthous ulcer in the mucosa will be seen. Okay, so basically GI tract ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲಿಯಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ there will be ulceration. Okay, and the disease bowel is separated by areas of grossly normal bowel known as skip lesions. ಈ ಅಲ್ಸರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಲಿಯಮ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಸರ್, ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್, ಅಲ್ಸರ್, ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್, ಅಲ್ಸರ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಲೀಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೀಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೀಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಲೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, extensive fat wrapping caused by circumferential growth of the mesenteric fat around the bowel wall. This is called as creeping fat. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, in this image we can see like there is excessive fat here. This is normal, this is normal colon, there is not much fat here. But in case of ulcer, because of ulceration and because of chronic inflammation, there is excessive fat leading to formation of creeping fat. Okay, also it has thick, firm, rubbery and almost incompressible bowel wall. Okay, one part of the bowel gets attached to other part of the bowel and hence will lead to formation of fistula, that is known as internal fistula. So ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ usually bowel will not be sticky to one another, but because of this chronic inflammatory condition, one part of the bowel will get stick to other part and that will lead to formation of internal fistula. ಒಳಗೊಳಗೆ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಬಾವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾವೆಲ್ ಮಧ್ಯೆ there can be formation of a fistula, there can be an abnormal connection because it has become sticky and there is establishment of internal fistula. Similarly, mesentery of the involved bowel will get thickened, so everything whatever is involved that is getting thick and firm and rubbery and internal fistula formation is increased. Along with that, there are linear ulcers that collides and forms transverse ulcers with islands of normal mucosa in between, that is called as cobblestone appearance. Basically stomach will be like this, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, as if there is a pavement. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Okay, sure. So yeah, these are the pathology which we can see over the gross specimen of Crohn's disease. Okay, so that is superficial aphthous ulcers will be there in the mucosa and there will be skip lesions of these ulcers and circumferential growth of the mesenteric fat around the bowel wall, which is known as creeping fat, will be seen. The bowel wall will become thick, firm, rubbery and almost incompressible. One part of a bowel gets attached with other part of the bowel, that will lead to formation of internal fistula, and mesentery of the inflamed bowel will get thickened and these linear ulcers with gap in between, they will be appearing like a cobblestone. It's a cobblestone appearance. At least these three features should be remembered: creeping fat pad, aphthous ulcers, skip lesions and cobblestone appearance. Okay, so that was about gross pathology. If we examine that gross specimen under histopathology, that is microscopy, what will be the reactions? Since there is inflammatory reactions, there will be extensive edema, extensive blood supply, that is hyperemia and lymphangiectasia, distortion of the mucosal architecture can be seen because of ulceration, and then there will be Paneth cell hyperplasia. Okay, so these are the microscopical characteristics of Crohn's disease. After this, the characteristic histologic lesion in case of Crohn's is non-caseating granuloma with Langerhans giant cells.
ಸೊ ಕೇಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಮಾ ಅಂದರೆ ಚೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಚೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಮಾ. This is seen in case of tuberculosis, TB. Similarly, non-caseating granuloma with Langerhans giant cells will be seen. So this, whatever this central cheese-like material is there, that is absent, and there is formation of this granuloma tissue. Okay, this is seen in case of Crohn's disease. These non-caseating granulomas are located both in bowel wall and in the regional lymph nodes. So we can see this in ಟೂ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾವೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದೀಸ್ ನಾನ್ ಕೇಶಿಯಂಟ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಕಾಲಿಕಿ ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್, ಓಕೆ, followed by diarrhea which can be intermittent. So in Crohn's disease, fewer bowel movements will be there, and stool rarely contains mucus, pus and blood. ಸೊ ಇವೆರಡು ಫೀಚರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೌಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಕಸ್, ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೌತಿಂದ ಏನೋಸ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಲೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮೈನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಲಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಮೈನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀನೋಸಿಸ್, ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಲಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫರೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಅಕರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಫರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ these two are not there, if previously the patient has undergone laparotomy, then their fistula will happen. Okay, in case of long standing Crohn's disease, there will be increased risk of malignancy, that is small intestine and large intestine. Anus perianal involvement ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ there will be formation of fissures, fistula, strictures or perianal abscess. These are characteristic features. Okay, in case anal involve ಆಗಿದ್ದರೆ all these can be seen. In Crohn's disease, the most common site is ileum, just like I said, because of ulcers, carcinoma or fistula, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ how will we diagnose this Crohn's disease? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ CT enteroclysis. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆನಾ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ we'll see fluoroscopy or anything. So this is called as CT enteroclysis. Dye inject ಮಾಡಿ CT scan ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. Okay, so earliest radiographic finding in Crohn's disease, that is again aphthous ulceration. Other radiological findings ಏನಿರ್ಬೋದು? Since I have said it is a transmural ulcer. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಅದರ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್. And there can be a hose pipe appearance, that is long stricture extending to ileocolic valve with thickened wall. So ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ this is like this, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್ಕಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೈಪ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಸೈನ್, raspberry thorn or rose thorn appearance, that is linear transmural fissure or ulcer. Creeping fat pad sign ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ. comb sign, it basically everyone has discussed what they feel it is. So these ulcers can be appearing like a comb, so for that reason it is called as comb sign. Cobblestone appearance, deep fissuring ulcers ಇರುತ್ತೆ around inflamed mucosa and there will be skipped generation. So that picturesನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. So aphthous ulcers are like this, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು rarely, there is no specific pattern. Okay, aphthous ulcers. Then hose pipe appearance, this corresponds string sign of Cantor, like ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೋಸ್ ಥಾನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಥಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೋಸ್ ಥಾನ್, ಸೊ ರೋಸ್ ಥಾನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್.
ಓಕೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಸೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋ ಅಟೆನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ದೇ ಸಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಲೋ ಆರ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೋ ಅಟೆನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬೊವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಬೊವೆಲ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೋನ್ ವಿತ್ ಲೋ ಅಟೆನ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಸೈನ್. And another one is comb sign or jejunization of colon or jejunization of ileum. Okay, so other one being cobblestone. Yeah, idu cobblestone il torsidare nodi. So like this appearance of this is cobblestone. Okay, so based on radiological findings, if any of these findings are seen, we can diagnose Crohn's disease. So serology, since it is a genetic disease also, we can, or there is infectious etiology also, we can go and find out those infectious etiology also. So ASCA, that is anti-Saccharomyces cerevisiae antibody, this is a fungus or yeast basically. So ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ we can say it is relatively specific for Crohn's disease. Okay, P and K is perinuclear anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies, that is relatively specific for ulcerative colitis. Okay, so ASCA ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ, ಇದು P and K, it is for ulcerative colitis. Okay, ಸೊ ಬರೀ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ನೋ, ದೆರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ might get involved and that can lead to various manifestations like erythema nodosum, erythema multiforme or pyoderma gangrenosum. Okay, blood ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ there will be anemia because since there is ulceration there can be continuous blood loss. So occult blood ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, we might not be knowing it. Other than that, it is a chronic inflammatory condition, so again WBC will be raised, so there will be thrombocytosis. Okay, phlebothrombosis, there can be numerous blood clots which can be obstructing the blood vessels, or arterial thrombosis kuda agirbodu. Okay, so other one being eyes. So usually it is associated with other inflammatory conditions ane matte. Okay, so inflammation of iris, that is iritis. Inflammation of uvea, that is uveitis. Inflammation of conjunctiva, that is conjunctivitis. Inflammation of bowel, that is inflammatory bowel disease. Okay, so other inflammations. Adhe tara inflammation of joint like peripheral arthritis, ankylosing spondylitis, all these are linked to one another. Basically genetic predisposition indagi they are listed under same pathology. Okay, if liver is involved, then there can be non-specific triaditis or primary sclerosing cholangitis. Again, cholesterol gallstones can be seen. Okay, kidney involved agidre usually nephrotic syndrome, because chronic inflammation ultimately will lead to glomerulonephritis. ಈ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರಾಗಿ ultimately it will cause proteinuria and leading to nephrotic syndrome. Urological ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, there is increased risk for gallstones as well as kidney stones. There can be ureteral obstruction and enterovesical fistula between intestine and vesicle means bladder. intestine ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಡರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, pancreas ಹೋದ್ರೆ again inflammation of pancreas, that is pancreatitis. Other pathology being amyloidosis, that is deposition of a amyloid substance. Amyloid substance can get deposited because of this chronic inflammation. Okay. Most common cutaneous manifestation ಆವಾಗಲೇ 3 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಎರಿಥಿಮಾ ನೋಡೋಸಮ್. ಓಕೆ, ಎರಿಥಿಮಾ ನೋಡೋಸಮ್ is most responsive for treatment of bowel disease. Okay, persistence of erythema nodosum indicates that there is inadequate control. So by treating this erythema nodosum, if this erythema nodosum is getting reduced, then we are properly treating IBD anta. If these are persisting, then inna proper treat ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. We can use this erythema nodosum as prognostic factor. Okay, so manifestations most common in chronic diseases erythema nodosum, peripheral arthritis ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ankylosing spondylitis. ಇದೆಲ್ಲ HLA B27 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ HLA. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ಡು ಈ ಆ್ಯಂಕೈಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಸಿಸ್, ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಯುವಿಐಟಿಸ್, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಯುವಿಐಟಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ there can be formation of gallstones or kidney stones and ureteral obstruction. These are most commonly seen.
ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಥಾಲಜೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ಪಯೋಡರ್ಮಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನೋಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಂಗ್ ಕೊಲಾಂಜೈಟಿಸ್. ಇವೆರಡು ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. So we'll keep that for a while and we'll discuss ulcerative colitis pathology also, and then we'll go to management of IBD. Okay, so now starting with ulcerative colitis. Okay, it is most common in developed countries and usually occurs in age group less than 30 years, that is young adults. Their Crohn's disease had bimodal age distribution. Ulcerative colitis is usually seen in young adults, ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Most common in females who use OCPs. Okay, smoking, it was a risk factor for Crohn's disease, but it is protective for ulcerative colitis. Okay, usually North European ancestry ಮತ್ತು ವೈಟ್ಸು ಜ್ಯೂಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಐಟಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರಯಡ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು, ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸ್ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, and microflora challenge one factor. So all these three, same thing we have discussed with Crohn's disease also. Same is the etiology. Here also etiology is unknown, but risk factors we can say Clostridium difficile and Campylobacter jejuni. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಪ್ಯಾರಾಟ್ಯುಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಟ್ಯುಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ Clostridium difficile and Campylobacter jejuni. Okay, these are the infectious agents which are implicated with ulcerative colitis. Okay, risk factors ಏನು, family history again being the significant risk factor. Here smoking is protective, whereas appendectomy decreases the risk of ulcerative colitis. Okay, pathology ಏನಾಗುತ್ತೆ exactly, how will be the gross appearance of bowel in case of ulcerative colitis. Here only submucosa and mucosa is involved, whereas in case of Crohn's disease it was a transmural. But ulcerative colitis ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ mucosa and submucosa is involved. Muscularis propria is not involved or spared. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆರ್ ಹೈಪರೇಮಿಕ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ರೆಡ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. This is responsible for fine mucosal granularity, which is the earliest radiographic finding. Okay, so rectal involvement is the most common here, or it is a hallmark. Rectum usually will be spared in case of Crohn's disease, whereas rectum involvement or proctitis is the hallmark of ulcerative colitis. In 100% patients, rectum will be involved. Okay, disease starts from the rectum and then it extends proximally, and there is no skip ulcers, skip lesions ಏನು ಇಲ್ಲ. rectum ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, it will start ascending and it is continuous. Okay, so pseudopolyps are most commonly seen in ulcerative colitis rather than Crohn's disease. Most characteristic lesion of ulcerative colitis ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ crypt abscess. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಪ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಏನು ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ GIT ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, which is nothing but a dipping like this. So this is a crypt. If there is formation of an abscess here, it is most characteristic of ulcerative colitis. Along with that there can be crypt branching. So this crypt can go like this and it can branch, and again ulcer can continue. Okay, so this crypt abscess and crypt branching are the characteristic features. So patients of ulcerative colitis usually will have decreased number of goblet cells and decreased mucus production. Okay, so clinical features ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶಲಿ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ರೆಕ್ಟಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಥರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆನೆಸ್ಮಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯೇರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪಿ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ is seen in 100% of cases, whereas Crohn's disease ಮೌತ್ ಟು ಏನಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಸರ್ಸ್. ಇನ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಈಸ್ 100%. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್, ದೆನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲಾನ್, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಕೊಲಾನ್, ದೆನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲಾನ್, ಹೀಗೆ. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ GIT. ಓಕೆ, anal involvement is again rare, but in case of Crohn's disease we have seen anal fissures, fistula, ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, abscess ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್? ಸೊ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ರೈಸ್ ಇನ್ CRP, ESR ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಅನೀಮಿಯಾ, ರೆಕ್ಟಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ HP, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನೀಮಿಯಾ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ we can go for testing fecal lactoferrin, which is highly sensitive and specific marker for intestinal inflammation. Intestinal ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ this fecal lactoferrin will be released. So by estimating the level of fecal lactoferrin, if it is elevated, then it is a sign that there is inflammation going on. ಅದೇ ಥರ fecal calprotectin, this is levels correlate with the histological inflammation, predict relapses and this can detect pouchitis. So basically fecal lactoferrin and fecal calprotectin, these helps to rule out active inflammation versus irritable bowel or bacterial growth, overgrowth. Okay, serology ಅದೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಕ್ರೊಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಯಾ ಈಸ್ಟಿಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸು, P. ಆನ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್. ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ or with erythematous and edematous mucosa. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಯೂಶಲಿ ಹೈಪರೇಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಪರೇಮಿಯಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯೂಶಲಿ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಲೇರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಲೇರ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಇನ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರೇಮಿಯಾ, ಫೈನ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಅಲ್ಲೂ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಸರ್ಸೇ, ಇಲ್ಲೂ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಸರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾಲರ್ ಬಟನ್. ಲೈಕ್ ಕಾಲರ್ ಬಟನ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನು. ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪೈಪ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೊಲಾನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ರೀಜನ್. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ರೆಕ್ಟಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲಾನ್. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲಾನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನು ಸ್ಪ್ಲಿನಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಕೊಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಟ್ಯೂರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಥರ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಪೈಪ್ ಥರ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕೊಲಾನ್, ದಟ್ ಇದು ಹಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ pipe, that is called as ahostral colon. This is also known as pipe stem colon or lead pipe sign, ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟವ್ ಪೈಪ್ ಸೈನ್ ಅಂತನಾದ್ರು ಕರಿಬೋದು. ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಪೈಪ್ ಯು ಕೋರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಚರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಮ್ಯೂಕೋಸಾಗೆ ಏನು ಫೀಚರೇ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ವೆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್, ನೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ನೋ ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫೀಚರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್. Okay, so these are the features of radiological features, late radiological features of ulcerative colitis. It can also cause backwash ileitis. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಪ್ ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೆಕ್ಟಮಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲಾನ್, if it goes to ileum also, then that is called as backwash ileitis. This is seen in 15 to 20% of cases. On barium enema ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a fixed and a patulous ileocecal valve. So ileocecal valve ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. And because of this reason there will be dilated granular terminal ileum. So ಈ ಥರ, this is collar button ulcers.
ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಫೈನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್, ಹಾಂ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಟ್ 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 ಫೈನ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರೇಮಿಯಾ, ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಹಾಂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಡ್ ಪೈಪ್ ಸೈನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೊಲೋನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಹಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ lead pipe. So that is lead pipe sign or aerostral colon or pipe stem colon or garden hose or stove pipe appearance ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಡೋ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಲಿಪ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಪಾಲಿಪ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ನ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟ್ಸ್. ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪರ್ ಡೇ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಯರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ there will be increased peristalsis. Because of that reason there will be diarrhea. So continuous diarrhea ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 times a day and ESR is less than 10 mm. There are no systemic signs of toxicity. ಅವಾಗ we'll say ulcerative colitis is mild. If the stool frequency is more than 4 times and ESR is 20 to 30 mm per day or 20 to 30 mm and mild symptoms of systemic toxicity idre, then that is moderate. Severe andre more than 6 times a day he is having diarrhea and more than 30 mm per hour is ESR, and then severe toxicity idre, that is severe ulcerative colitis. Okay, so extra intestinal manifestations of Crohn's disease discussed madidvi. Now it is extra intestinal manifestation of ulcerative colitis. In that, arthritis, ankylosing spondylitis, erythema nodosum, pyoderma gangrenosum and primary sclerosing cholangitis. These two are most common in case of ulcerative colitis, pyoderma gangrenosum and primary sclerosing cholangitis. Okay, so what can be the differential diagnosis of ulcerative colitis in ಕೇಳಿದರೆ they can be Crohn colitis, infectious colitis, radiation colitis or GI malignancy, segmental colitis or inflammatory or irritable bowel syndrome. So just ulcerative colitis ke differential diagnosis is not only Crohn's disease but all these can be there. Okay, but we are discussing only two because this is most commonly seen. Okay, complications ಏನಾಗಬಹುದು ulcerative colitis ಆಗಿದೆ ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ there can be bleeding that can lead to severe hemorrhage, and whatever the because of loss of hostrations and all, the food can get accumulated in the large intestine only, and that can go on increasing in size, and if it becomes more than 6 cm in size, then it is called as toxic megacolon. Okay, other than that, dysplasia associated lesions like mass can be seen, like ಒಂದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಅದಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೌಚೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Before we go to management, we should be knowing clearly the differences between ulcerative colitis and Crohn's disease. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ನೆನಪಿರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈಮೋಡಲ್, ಎರಡು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಯೂಶಲಿ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಟಿಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟು. ಹಿಯರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ವೆರಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡಯರಿಯಾ, ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು,
ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಲ್ಸರ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ GIT, ಸ್ಕಿಪ್ ಲೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಇಲಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯೂರಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸೈನು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಸೈನ್ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಲೆಡ್ ಪೈಪ್ ಸೈನ್, ಲೆಡ್ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೊಲಾನ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು, ಎ ಹಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕೊಲಾನ್, ಫೈನ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮೇನ್ಲಿ ಎರಿಥಿಮಾ ನೋಡೋಸಮ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಂಕೈಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಐಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯುವಿಐಟಿಸ್, ಐರೈಟಿಸ್, ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಯೋಡರ್ಮಾ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನ್. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಂಗ್ ಕೊಲೆಂಜೈಟಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?